सत श्री अकाल नमस्कार कैनेडा न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हर्षदीप सिंह खबरों की शुरुआत कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ। एमपीपी नीना तांगड़ी ने ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। मिसिसागा ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। एमपीपी गुररतन सिंह वालों आटो इंश्योरेंस का मुद्दा कह चुकिया। कहा घरां दे बाहर खड़ियां ने गड्डियां, लोग घरां दे विच कैद फिर भी कंपनियां वसूल रही ने आटो इंश्योरेंस। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। ओंटारियो दे विच 4 मई यानी कि अज फोर्ड सरकार कुछ बिजनेस अदारे शर्तां तहत खोलण जा रही है, जिस लई दिशा निर्देश शुक्रवार नूं प्रीमियर डग फोर्ड वालों जारी कर दिते गए सन। इस मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ एमपीपी ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। फ्राइडे असी अनाउंस कर दिता है, असी हौली हौली जिदा ओपन कर रही है। जिदा मंडे असी अनाउंस करता सी 3 फेज़ च करांगे। सो द फर्स्ट फेज़ इज़ नाउ गोइंग टू बिगैन। जिस तरह साडे नंबर्स थोड़े घट रहे हैं अपने COVID-19 पॉजिटिव्स थे, सो वी वांट टू मेक श्योर वी कैन स्टार्ट ओपनिंग सम बिजनेसेस एंड सम आउटडोर लोकेशंस, क्योंकि लोग हुण अंदर सानूं पता है बैठ के थक गए, क्योंकि एंड we want to be able to let people do some gardening, so nurseries and ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ पर only for curbside pickup। हाजी अंदर जाके पिक नहीं कर सकते, just from curbside only। some construction projects will start opening again। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਫ there's a problem, if there's too many people together, we will not be allowing those to be open, but we want to make sure even once all of these businesses are open that we can start doing it safely for everybody, because we don't want to have a relapse and go back into having lots more people being having COVID-19 and spreading the virus as well। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, but we want to make sure also for those of you who like to golf, we're allowing the golf courses now to be prepared। They're not able to golf yet, but hopefully in the coming weeks they will be ready। And when we're seeing the numbers go down, we're also seeing that people are able to physically distance on a golf course, so we think that might be able to। Also for those people going up to cottage country that have marinas, even Mississauga ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ marina ਹੈਗੀ ਆ। We want to make sure that if people are going down to their boats that it's safe to do so। So marinas ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ that they can start opening and checking that everything is safe, so when we're ready to open them they can open as well। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ एमपीपी ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। So I want to give a quick update on what we're working on and what I'm working on in Brampton East through our office. One of the big issues we've been hearing from all of you is auto insurance. So give me one of those emojis right now if you are stressed out about auto insurance, if you agree auto insurance is an issue. Give me some signifier right here. Throw up one of these that you agree that auto insurance is a big issue in Brampton right now, because we pay some of the highest auto insurance in the country, and it's really tough, especially given what we're dealing with right now. Yeah, I see it. You all agree. Auto insurance is a very serious issue right now, and one of the biggest issues, if we break it down, let's look at it like this. Folks at Brampton are already paying some of the highest auto insurance in the country already. Now, because of COVID-19, we're being told to stay at home. Rightly so, we should be staying at home. It's important to be staying at home. But since we're staying at home, our cars are parked in the driveways, our cars are parked on the streets. We're not driving anymore. But these billion-dollar insurance companies are still charging us the same rates. And it's wrong. It's putting people in really precarious situations. Already in Brampton, when you talk to folks, they let you know that there are folks in Brampton who are paying as much for their car insurance as they were, or more for the car insurance than their household mortgage. That's incredibly incorrect. That's wrong. That's bad. We shouldn't be in that position where people are paying more for their car insurance than their mortgage. It's completely unfair and something that we should not stand for। So ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। This will not be a long update. The weather is beautiful today and we've all been cooped up for weeks and we all want to go outside and shake off the winter. But please, stay in your own neighborhood. Our parks are open, but the parking lots remain closed. Please do not drive to our parks. The facilities in the parks, like the courts and the playground equipment, are closed. Go for a walk in your own neighborhood or do some yard work. Remember to practice safe physical distancing. But please, wherever possible, stay home. I know it's tough, but we've come so far. Let's get over the finish line so we can get back to enjoying our public spaces, back to hosting backyard barbecues, and back to seeing friends and family. So stay safe and stay at home. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ तमाम ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I just want to wish everyone a happy Gujarat Day. This is the 60th anniversary of Gujarat, and I can tell you that I've got some long-standing affection to Gujarat. I have been to India 20 times and to Gujarat 8 times. It's a place that I consider as a second home. From Ahmedabad to Baroda to Gandhinagar to Surat, I've fallen in love with Gujarat, from speaking at the Diamond Jubilee in Surat to playing tennis at the Rajpath Club in Ahmedabad to speaking at vibrant Gujarat in Gandhinagar. It is a very special place, and that sense of family, that entrepreneurial spirit that we see in the Gujarati people is just beautiful, and I'm so proud that we have this large and dynamic Gujarati community in the city of Brampton. And I want to thank Humans for Harmony for their incredible charitable giving during this COVID-19 pandemic. The Gujarati community continues to step up in a big way. We're all in this together, and to Don Patel, Pathik Shkula, Ashok Patel, Mira Orza, I just want to say thank you for everything you're doing to help the city of Brampton during this difficult period. And next year we're going to have a flag raising and a great celebration for Gujarat Day. We can't gather together this year as a community, but next year we'll make it extra special. So to all my friends celebrating in Brampton, I just want to say Kamcho and look forward to seeing you soon. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 57,148 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3606 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। I'll start with the latest numbers on COVID-19 in Canada. There are now 57,148 confirmed cases, including 3,606 deaths. To date, labs across Canada have tested over 893,000 people for COVID-19, with about 6.5% of these testing positive. Here is the part where we usually move on to a brief update on how we are continuing to slow down the epidemic, and what's needed next was to get down the curve cautiously together. Instead, I want to pause here to reflect on the significance behind our daily numbers that are impossible to fully encapsulate. Each one of the over 57,000 cases has been an illness, striking fear and concern in a person and their family, friends, and community. Each death has been an incalculable tragedy, and to this, that each death has most often meant a goodbye being said with loved ones who are not able to be physically near or to give hugs and comforting touches. It is in these unimaginable tragic conditions that we are most thankful
for everyone on the front line of this crisis. Not only do we count on health workers on the front lines to comfort us when we are sick and scared, but they are there too to offer comforting words, human connection, and healing touches. They reach out when we have to remain apart during illness, prolonged hospital stays, and during heart-wrenching last moments. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। And today we're taking another step forward. Our government is investing over $240 million to bring healthcare online. We're expanding existing online tools, creating new virtual platforms for mental health and for primary care. Let me start with a new platform for mental health. Whether you're looking for strategies to manage stress or support from a professional, this will be a resource for you. And if you're part of a marginalized community and you need specialized tools, well, there'll be specific help for you as well. If we can provide mental health support online, there's no reason we can't leverage technology in other areas of healthcare too. This $240 million investment will also include funding for virtual care for times when you don't need to see a doctor in person. Just take video conferencing. By helping doctors run appointments online, you can stay safe at home while getting care, and our hospitals can stay focused on those who need it most. If we can use apps to order dinner and video chats to stay in touch with family, we can use new technology to keep each other healthy. To beat COVID-19, we have to think outside the box. When Canadian researchers have a solid lead, we need to make sure they can follow it up. That's exactly what we've been doing over the last 2 months, and we're starting to see real results. Today, I can announce that we're investing over $175 million to support the Canadian company AbCellera for their very promising COVID-19 research. They've identified antibodies that could be used in drugs to treat this virus. This new funding will help them continue their vital work and will support human trials beginning as early as July. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਿਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ तमाम हैल्थ केयर भाईचारे के नाल डाढे दुख का प्रगटावा करते हैं ਅਤੇ सरकार वालों लॉन्ग टर्म केयर्स के स्टाफ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। I just want to share my condolences to yourself, the members of your union, the family and loved ones of the worker who lost her life just yesterday. It's a tragedy that none of us want to see repeated, and that we all fight to prevent. No worker should go to work and not come home at the end of a shift. So my deepest condolences. I know your union's having a difficult time with the number of losses already, and you know what I would like to say to you is that I am definitely with you and your members on the fight to improve the workplace experience of your members, to do everything we can as the official opposition to fight on behalf of your members, not only right now during the COVID-19 crisis, but into the future as well. And I'm honored to be able to be here on this platform with your members to have a discussion, to answer questions, to talk about some of the things that we've already tried to get the government to do, and to get input and feedback for what your members would like us to do going forward, and yourself as well, obviously. But when it comes to long-term care, we've taken the gloves off. And we've been pretty publicly critical of the government's lack of action and slowness to act
to protect the workers and the residents in long-term care, but also in home care and also in other congregate care settings. We know that PSWs work very hard. ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ। ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਖੈਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।